Que quelqu'un commence à prier en esprit. Que quelqu'un commence à prier en esprit. Commençons à prier en esprit. Bien aimé, je ne vous entends pas. Thank you, Holy Spirit. You are I am that I am. Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur. Coming into his gates, his thanksgiving, into his court, with praise, with praise. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Amen et amen. 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 Spirit of the living God. Esprit du Dieu vivant. Here we are this afternoon. Ici nous sommes cet après-midi. That you have brought us together to your presence. Parce que tu as permis que nous soyons ensemble dans ta présence. Just to speak your word into our lives. Afin de parler de ta parole dans nos vies. For a change. Pour un changement. But that no one comes into your presence. Seigneur, personne ne vient en ta présence. And remain the same. Et retourne pareil. Open our eyes to see and to know. Ouvre nos yeux pour voir et pour savoir. Open our ears to hear and to know. Ouvre nos oreilles pour comprendre, pour entendre et pour savoir. Strengthen us. Seigneur, fortifie-nous. To do nothing by your will. Pour faire rien que ta volonté. Father Lord. Père Dieu. Let it shine. Seigneur, qu'il brille. Let it shine. Qu'il brille. In the beginning. Au commencement. You release your spirit. Tu as libéré ton esprit. To hover the firmament. Pour couvrir le firmament. And you spoke your word. Et tu as parlé ta parole. And it was good. Et cela était bon. Father, we pray thee. Père, nous prions que that you release your spirit once ton esprit encore une fois. Over the firmament of our hearts. Ouvre le firmament de nos cœurs. Our thought. Nos langues. And speak your word. Et parle ta parole. May it be good. Et que cela soit bon in our life. Dans nos vies. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. I worship you. Nous t'adorons. I worship you. Je t'adore. We worship you. Nous t'adorons. We worship you. Nous t'adorons. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Father, touch us, O Lord. Father, touch us, O Lord. Thank you, Holy Spirit. There's nothing beautiful. There's nothing sweeter than you, O Holy Spirit. Breathe upon us, O God. Breathe upon me, O God. I need you, we need you. Thank you for coming into our world. To teach, to lead, to guide, to protect, to provide. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. 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 For the next few minutes, les prochaines minutes, please bear with me. I'm going to be very fast so that we'll be on time. S'il vous plaît, soyez avec moi parce que je serai très rapide pour qu'on soit dans le temps. Because some people have appointment after 1. Parce qu'il y a des gens qui ont un rendez-vous après 1 heure. I will, by the grace of God, talk about Him, the Holy Spirit. Par la grâce de Dieu, je vais parler de lui, le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. And most of us, we think the Holy Spirit started operation in the New Testament. Et certains d'entre nous, on pense que le Saint-Esprit a commencé à opérer à partir du Nouveau Testament. The Holy Spirit has been there before the New Testament. Le Saint-Esprit était là avant le Nouveau Testament. That is why Paul encourages us to walk in the Spirit, be in the Spirit. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous encourage à être en esprit et de marcher avec There is something about the Holy Spirit that quelque we chose à don't know. propos du Saint-Esprit que nous ne connaissons pas. It is the Holy Spirit that makes us to be doing what we are doing. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'opportunité, l'occasion de faire ce que nous faisons. Holy Spirit is God. Le Saint-Esprit est Dieu. Holy Spirit is Le Jesus. Saint-Esprit est Jésus. They are one. Ils sont tous un. And no one goes his own way. Et personne d'entre les trois ne passe sur son There is chemin. always agreement. Ils sont tous en agrément. That is why Bible tells us in Psalm 133, C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, with my understanding, avec ma compréhension, it says how good il dit comment bon and pleasant it is et plaisant qu'il est when our spirit man quand mon esprit and our soul et mon âme and our body et mon corps come together. viennent ensemble. They are united. Quand ils sont en unité. God is
united. God is unity. Dieu, c'est l'unité. And He expects us to be like Him. Et il espère que nous soyons comme lui en unité. Hallelujah. Amen. Shall we turn our Bibles to our first reading? Alors prenons notre Bible, on va lire Galatians chapter Galatiens chapitre 5, verse 16. Galates chapitre 5, verset 16. Galatians 5 verse 16. Galates 5, 16. Are we there? Est-ce que vous y êtes? Galates chapitre 5, verset 16. Paul was talking to the Galatians. C'est l'apôtre Paul qui parlait au peuple de Galate. And he says this. Et il dit, This I say then, je dis donc, walk in the Spirit, marchez en esprit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. And today, Et aujourd'hui, God is telling us Dieu nous dit, we should walk in the nous Spirit devons marcher en esprit, so that we don't fulfill the lust of the flesh. afin que nous ne fassions pas les choses dans les désirs de la chair. In Paul's thought, Et lorsque Paul parle, all parts of the body constitute a totality, toutes les parties du corps constituent la totalité, knowing that sachant que the flesh la chair is dominated est dominée by sin par le péché in all areas. dans tous les domaines. So he is encouraging us that Alors il nous encourage we should not walk in the flesh. à ne pas marcher par la chair, We should not allow the flesh que nous ne devons pas permettre à la chair to overcome us, de prendre le dessus sur but we should nous. rather Mais nous devons walk marcher, in the Spirit. marcher par So l'esprit. when we walk in the Alors Spirit, quand nous marchons en esprit, as Bible says, we walk by faith, but not by sight. de la même manière que la Bible déclare que nous devons marcher par la foi, When we non walk pas by non pas par la faith, foi. we walk by Quand vous faith marchez par la and foi, walk but in the Spirit. et quand vous marchez aussi en We esprit, will not walk by sight vous ne marchez pas par les signes. for the flesh Et alors la chair to dominate ne us. pourra pas vous dominer. Hallelujah. Amen. There's something about the Spirit. Anything that we do as Christians, Il y a quelque chose à propos de it l'esprit. is the Spirit of God that comes first. En tant que chrétien, c'est l'esprit que nous confessons. As I'm standing here, Pendant que je me tiens ici, I could not stand here without the Spirit of God coming upon me je first. ne peux pas me tenir ici sans que le Saint-Esprit ne vienne sur moi premièrement. There's no way I could have done what I'm doing without the Il Spirit n'y a of God. aucun chemin par lequel je peux faire ce que je fais sans l'Esprit de Dieu. There is no way that any one of us will function Il n'y a aucun chemin par lequel chacun d'entre nous ici ne peut In fonctionner God, en Dieu without the Spirit of sans God. l'Esprit de Dieu. The other day, Une fois, Bible says la Bible déclare in Genesis chapter 1, dans le livre de Genèse chapitre 1, in the beginning, au commencement, God created the earth, the heavens and Dieu the a heavens créé and the earth. les cieux de la terre. And he said darkness Et il a dit que was upon the face of the les earth. ténèbres remplissaient la surface There de la was terre. chaos, Il y problems. avait le problème, il y avait le chaos. What God needed to do before he started to speak was to release his spirit. Qu'est-ce que Dieu avait besoin de faire avant de commencer à parler? C'était de libérer son esprit. And Bible said God released his Et spirit la Bible déclare que Dieu a libéré son esprit to hover the face of the deep. afin de couvrir le firmament de la profondeur. And whenever the Spirit of God is come upon Et something, toutefois que l'Esprit de Dieu vient dans quelque chose, the Spirit of God comes to transform. l'Esprit de Dieu vient pour transformer. And when the Spirit of God comes upon you, Et quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, the Spirit of God releases the power of God l'Esprit de Dieu libère la puissance to de Dieu transform our lives, afin de transformer to notre vie, function in the Spirit. afin que nous puissions fonctionner en esprit. The Spirit of God is not only limited to praying in tongues. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement limité en parlant dans le parler The en langue. Spirit of God is not only speaking in tongues. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement limité dans le It first comes parler. upon you, Et quand il vient sur toi, break you, il te brise, remold you, il te and remodèle empower you, et te remplit de equips puissance you, et te and give you the access to te function
de fonctionner en lui. Alléluia. The other day, as I was walking through the Bible, une fois, je marchais au travers des versets de la Bible. I heard somebody scream out. Et j'ai entendu quelqu'un crier. I can do all things. Je peux tout faire. Through Christ. En Christ. Who strengthens me. Qui me fortifie. We can only function. Nous pouvons seulement fonctionner. When the Spirit of God comes upon you. Dieu vient sur nous. Even God Himself. Même Dieu lui. The Spirit has to go ahead of Him. L'Esprit avait besoin de venir sur lui. To break the fallow ground. Pour briser. For Him to speak. Les choses avec His lui word, parler he sa needs parole. the Spirit of God. Il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Hallelujah. In Matthew chapter 3, verse 16. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthew 3, verse 16. Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthew 3, verse 16. Matthieu 3, 16. And Jesus. La Bible dit que Jésus is God who came here in flesh. Jésus est Dieu venu sur la terre sous la forme humaine. He needed the Spirit. Même Jésus avait besoin de l'Esprit de Dieu. And Jesus, et Jésus, when he was baptized, a été baptisé. Went up straightway quand il est out sorti of the water. Quand il est sorti de l'eau, lo, the heavens were opened unto him. Alors les cieux se sont ouverts. And he saw the Spirit of God descending et like il a vu l'Esprit de Dieu descendre. And lightening upon him. Comme une colombe est venue sur lui. If God had not opened the heavens, si Dieu n'avait pas ouvert les cieux, to have released the Spirit of God upon him, esprit sur lui, there's no way that he will come out from the water. Il n'y avait aucun chemin qu'il sorte de l'eau. Empowered. Et rempli de puissance. The other day in the book of Isaiah chapter 11 verse 2. Une fois dans le livre d'Ésaïe chapitre 11 verset 2. And Bible says. Et la Bible déclare. And the Spirit. Et l'Esprit de Dieu. Of the Lord shall rest upon me. Est descendu sur moi. Whenever the Spirit of the Lord rests upon Une fois que l'Esprit de Dieu repose sur toi. He releases the power. Il libère sa puissance. And the enablement. Et il libère la Bible says. And the Spirit of wisdom. Et l'esprit de sagesse. Wisdom is power. La sagesse. The wisdom of understanding. Understanding is power. Given to you after the Spirit of God is come upon you. And the Spirit of counsel. And might. And the Spirit of knowledge. And the fear of the Lord. Et l'esprit de la crainte there is no way you can operate in these things without the Spirit of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I have a story for you. J'ai une histoire pour toi. Can we go to 1 Samuel chapter 10 verse 10? 1 Samuel chapitre 10 verset 10. 1 Samuel chapitre 10 verset 10. We all know the story about Saul. Nous connaissons tous l'histoire de Saül. When he went seeking for his father's lost sheep. Quand il partait chercher les brebis perdues de son père. Bible says, I'm talking about the Spirit of God. And Bible says, la Bible déclare. And when they came hither, et quand ils sont venus de Gibea, behold, écoutez, a company of prophets met him. Une troupe de prophètes les a rencontrés. And the Spirit of God. Et l'Esprit de Dieu. And the Spirit of God came upon him. Dieu le saisit. And he prophesied among them. Et il prophétisa parmi au milieu. For a prophet to be prophesied, pour qu'un prophète puisse the Spirit of God must come upon you. L'Esprit de Dieu when the Spirit of God is not upon you, quand l'Esprit de Dieu all that you say, you are saying in vain. But when the Spirit of God comes upon you and you prophesy, the prophecy comes to pass. Alors la prophétie se réalise. Hallelujah. Amen. The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. Let us go to Genesis chapter 4, 14 verse 6. Judges. Allons dans le livre de Juges. Judges. Juges. 14 verse 6. Juges 14 verset 6. 14 verse 6. And he sent and called Barak, the son of Abinoam. Also, you are giving me the wrong thing. Verse 6, verse 6, verse 6, verse 6. And his spirit. Please help me not to be reading bad things. Hallelujah. Amen. And the Spirit of the Lord came mightily upon him. Et l'Esprit de Dieu vient puissamment and he rent him as he would have rent a kid. And he had nothing in his hand. Et il n'avait rien but en main. he told not his father, is it not, or his mother, what he had done.
You know, that was talking about Samson. Cette histoire parle de Samson. I want to tell somebody that Je veux dire à quelqu'un que it wasn't Samson's hair il avait plus rien sur sa tête. that gave him power. Il avait les cheveux qui lui donnaient la It puissance. wasn't when the Spirit of God came upon the mother C'est quand l'Esprit de Dieu venait sur la mère. that she shall conceive a Et elle a boy, conçu and his son name enfant. shall be Samson. Et son nom était Samson. And the mother must not drink. Et sa maman ne He devait must pas not boire. do certain Elle things. n'a pas fait certaines And when choses. the boy Samson is born, Et quand l'enfant Samson he must est né, also not drink. il ne devait pas aussi He boire. must also not cut the Il ne hair. devait pas aussi couper les It is cheveux. nothing, has nothing to do with the hair. Il n'avait rien qui devait faire avec Has les cheveux. nothing to do with drinking. Il ne devait rien faire All avec it la has to do Ce qu'il is devait faire, the principle, c'est les principes. the rules and regulations of God. C'est les principes, les règles et les régulations du Seigneur. Bible says if you violate the principles of God, La Bible déclare que si tu valorises les principes de Dieu, the gift will not function in the power of God. alors les dons ne fonctionnent pas dans la puissance de Dieu. The gift that you have, Les dons que tu as, you can sing tu peux chanter and heaven opens. et le ciel You s'ouvre. can sing Tu peux and chanter the demons scream. et les démons But crient. the moment Mais à partir du moment that you que sin, tu pêches, the moment that you go wrong, the moment that we say, we are going to do this, we are going to do that, the power in the gift of God has been taken off you. sera enlevé de toi. So Samson, Alors Samson, if you read the book well, si tu lis, you hear that alors tu when the entends Spirit of God came upon que him, Dieu venait sur lui, he rent the lion, he tore the lion into la pieces. bouche des lions. Hallelujah. Amen. Go to the same chapter 15, verse 14. Allons au chapitre 15, verset 14. Just telling us what the power of the Holy Spirit does when you are in Him. Comment est puissante la puissance. And when He came unto Lehi, Et quand il arriva à Léhi, the Philistines shouted. les Philistins Against him. criaient contre lui. Let me tell you, dear beloved. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let your peers be shouting on you. Laissez vos ennemis crier pour vous. Let your peers, your friends, your family, be shouting on you. But stay focused on the Lord. When you stay focused, the Spirit of God will come upon you. The Bible says, when the Philistines were shouting on him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the cords that went upon his arm came as flax and was burnt with fire, and his hands loosed from off his head. Hallelujah. When we don't allow our flesh, quand nous ne permettons pas à notre chair, it's not necessarily the skin. c'est pas nécessairement la peau. Flesh means La chair signifie we are too conscious of ourselves. nous sommes très conscients We de need to nous. deny Nous self. avons besoin de nous We need to délier. get lost Nous out avons of besoin de nous the flesh délier de la and chair stay in the et spirit rester en and esprit. be in the spirit. Et être en We esprit. don't look to things that Nous are ne regardons pas temporal. les choses We qui sont look to temporaires. things that are Nous eternal. regardons les choses When qui you sont are doing éternelles. that, Quand tu fais God cela, will Dieu release the Spirit upon you. And when the Spirit comes, the Spirit will empower you. The Spirit will heal. The Spirit will deliver. The Spirit will provide. Whatever that you need, it is in the Spirit of God. And Samson, the Spirit of God came upon him, and he torn. The Spirit of God came upon Saul, and he started to prophesy. He started to prophesy. May you receive the Spirit of God today. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Now, when Samson sinned La Bible déclare que quand Samson a péché, by going to Delilah quand il est parti avec la femme, and laid his head on her lap, et quand il a déposé, il s'est couché, and Delilah was caressing et Dalila Samson's long hair. a commencé à Hey, ses cheveux, baby, darling, et elle a dit, sugar, where is your power? où est ta puissance? Oh, take small. Take small. Where is your power? Elle lui a donné de l'alcool, elle a dit, où est ta puissance? And Samson started sinning, Et Samson a commencé à breaking the pécher. rules and the Et regulation. il a commencé à briser les And he régulations said, et les règles. Il a dit, ce sont I'm les not to cheveux. take alcohol. Tu And dois pas Delilah prendre started giving him l'alcool. Et alcohol. elle continue à lui donner Glass l'alcool. after glass. Glass after Verre glass. après verre, And they verre après cut. verre. Et Now, après, elle a coupé les cheveux. Look at this. Et maintenant, When that regarde thing cela. happened,
the Spirit of God left Samson. Quand cette chose s'est passée, l'Esprit de Dieu a quitté Samson. Even though the gift was there as a strong man. Et même quand le talent était là, le don était là comme un homme puissant. The Spirit of God that will release the power to fight the Philistines. L'Esprit de Dieu qui lui donne la puissance de combattre les Philistins. So Delilah shouted, "The Philistines are here." A crié et les Philistins ont entendu. And Samson said, "Let me arise." Et Samson a dit, laisse-moi me lever. Let me arise. Laisse-moi me lever. He arose. Il s'est levé. And there was no power. Et il n'y avait pas de because puissance. the Spirit of God Parce que l'Esprit de was Dieu not upon him. n'était plus. When Gehazi, quand Gehazi, prophet gave him the staff. Le prophète lui a donné le He said, "Take my staff." Il a dit, prends mon bâton. And go your way. Et va sur ton chemin. He's supposed to wait. Il était supposé and said, attendre. "Prophet, il a dit, how prophète, do you do it?" comment est-ce que je peux faire And cela? he went his way. Et il est parti. When you go your way, Quand tu passes the ton Spirit chemin, of God will not release the power ne libérera pas la of God puissance upon de Dieu you sur to toi operate. afin d'opérer. And when he went his way, Et quand il est parti sur son nothing chemin, happened. rien ne s'est passé. Nothing happened. Rien ne s'est passé. Anytime we go our own ways, nothing happened. For I hear in the powers of my spirit, for there is a way that seemeth right to a man, but the end thereof is distraction, because the Spirit of God is not Parce in que it. l'Esprit de Dieu n'est pas en cela. Hallelujah. Amen. Hallelujah to Amen. Jesus. Alléluia Jésus. Hallelujah to Jesus. Alléluia Jésus. Can I say something? Est-ce que je peux dire quelque chose? When Quand, in the book of Acts chapter 1, dans le livre des Actes chapitre 1, verse 1 through verse 8. Give me two verses each quickly. Jusqu'au verset 8. The doctor Luke was talking to them. Le docteur Luc parlait. So the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach. Tout ce que Jésus pouvait faire. Until the day in which he was taken up. Unto the day in which he was taken up, and being assembled together with them, commanded that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which says he, "Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall receive power. Yes, ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence." When they therefore were come together, they asked of him, say, "Lord, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?" And Jesus looked at them and said, "No." And he said unto them, "It is not for you. It is not for you to know the times or the season which the Father has put in his own power. But, I say, ye shall receive power after the Holy Ghost is come." When the Spirit of God comes upon you, it does not only come, but he comes. They are always together. He comes with power. He comes with authority. He comes, and when the power of God comes upon you, he comes to work upon you. He comes to change you. He makes you a new person, une nouvelle personne, a new vessel. un nouveau vase. Because Parce que once une fois, you were like what? Tu étais comme. Your garment was so filthy. Now he gave you a new garment. Tes habits He étaient très gave sales. you a new garment. A garment that the Holy Spirit becomes that garment which who releases the power, who releases whatever that it takes to enable you to function, to execute. Now he tells them that, "Look, when you receive power, now you shall go out." Maintenant vous recevrez la puissance et vous. For you to go and preach, you need the Spirit of God. For you to evangelize, you need the Spirit of God. You cannot go out without the Spirit backing you. The Spirit will go ahead of you, and the Spirit is be with you and will be behind you, and the Spirit will speak from the inside of you. For Bible says, "Greater is He that is in you than he that is in the world," because the Spirit of God has become greater in you. Alléluia. Hallelujah to Jesus. Alléluia Jésus. I'm closing soon. Je vais finir bientôt. The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. We Christians, we are very ungrateful. Nous chrétiens, nous sommes très ingrats. We don't
talk about the Spirit. Nous ne parlons pas à propos de l'Esprit de Dieu. We only call Jesus. Yes, Nous appelons Jesus. seulement Jésus. Oui, Jésus. But Jesus said, Mais Jésus a dit, and I hear him, et j'entends, it is to your expedience. c'est pour votre It avantage. is to your advantage C'est pour votre that avantage I left to the Father que je parte au Père to ask for the Comforter. afin de That is demander the au Spirit of consolateur qui est God l'Esprit de to come and Dieu be with you. de venir et d'être And avec that vous. Comforter Et ce become your consolateur strength, sera votre become force, your everything. sera votre tout. He's your teacher. Il est votre He will enseignant. bring the word of God to Il your envoie la remembrance. parole de Dieu à That votre Comforter is the mémoire. Holy Spirit. Et cette And that Comforter is the one that will heal you, Et ce the one consolateur, that will c'est celui qui va deliver you, the one that will délivrer, protect you, et celui the qui va one vous that protéger. will do all Celui things qui va faire beginning toutes to walk choses. in holiness. Toutes choses dans la bonté et dans la sainteté. Alléluia. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. He is I am that I am. Il est je suis, je suis. He is I am that I Il am. est je suis. Without je suis. him you can do Sans lui, nous ne nothing. pouvons But rien with faire. him you can do all Avec lui, nous things. pouvons faire toutes Because choses. Bible Parce says que la he Bible strengthens il you. te fortifie. He equips you. Il te He gives you the il te donne power. la He puissance. gives you the wisdom. Il te donne la He gives you the knowledge. Il te donne la He gives you the connaissance. understanding. Il te donne la He gives you compréhension. the advanced Il te donne knowledge la of God so that you connaissance, can la function connaissance des choses. in God, Afin in que Christ tu puisses Jesus. fonctionner en Dieu, en Christ Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, when you go round, Et maintenant, quand tu vas autour, the Holy Spirit is less preached in the churches. le Saint-Esprit maintenant ne prêche pas dans les églises. But without him, Sans lui, we cannot do the right. nous ne pouvons pas faire les choses justes. But I hear Mais j'entends in the book of Luke chapter 9, dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 1, he said, I have given you power il dit que je vous ai donné la puissance and authority. de l'autorité. Who gave you power and Je authority? vous ai donné la puissance, In the Holy c'est Spirit. le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. I've given you Je power vous ai donné la and puissance de authority. l'autorité. And the next chapter, Et le prochain chapter 10, chapitre, verse 19, chapitre he said, 10, look, watch out, watch out, watch out. il dit que Behold, regardez, écoutez, behold, écoutez. you cannot function Vous ne pouvez pas until I fonctionner. give you Jusqu'à power ce que je vous donne la and puissance et authority. l'autorité. There is no way Il n'y a aucun that you can chemin. tread upon Vous ne the pouvez marcher serpent, sur les that you serpents. can tread upon Que vous ne the pouvez scorpions, marcher sur les that you scorpions. can deal with the Et que wicked tu peux spirit of Satan, renverser le mauvais travail de and l'ennemi. that they will not harm you. Et qui ne peut pas te tenir. I see people, Je vois les gens, I see men and je women of vois les God. femmes et les hommes de They Dieu. go because they know how to Parce qu'ils preach. ont une They know how to coach. They come with their grammar. They come with their knowledge. But the power of God is not added to it. And when they go, especially in the villages, the demon chase them out. Les démons commencent à les chasser. But when the Spirit Mais of quand God l'Esprit is de Dieu upon est you, avec you toi, go to the village tu vas where dans les pastors cannot villages go. où les pasteurs ne peuvent même pas entrer. All pastors, Tous les they pasteurs, are in the city. ils sont dans les villes, But those who are in the villages, mais ils ne peuvent pas aller dans les Go to villages. them. Partez aussi dans les villages, no rencontrez le wonder peuple qui David sont said, là-bas. and Et the comme Spirit of God is upon l'Esprit de Dieu me. est sur moi. And the Spirit of God is upon l'Esprit de Dieu est me. sur Jesus moi. even said, Et même Jésus oh, and the Spirit of God is upon me. How God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost and power. Et la puissance. When the Spirit Alléluia. of God comes upon you, Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, He does not leave you there. il ne te laisse pas comme He ça. makes sure that Il se rend He gives you sur toi. power. Il t'a donné la puissance. when the Spirit of God comes Quand upon l'Esprit de Dieu you, vient sur toi, He makes your eyes open il ouvre tes to yeux see pour voir Him in His Word. toi et sa parole. It is the Holy Toi et sa Spirit parole. that Et will le open Saint-Esprit your ouvre eyes tes yeux to get understanding pour comprendre. of the Word. Pour avoir la It is the compréhension Holy de la Spirit parole. C'est le that will Saint-Esprit give you qui understanding. te donne la The Holy compréhension. Spirit C'est le Saint-Esprit that has become fire qui a devenu is le protecting feu you. et qui The Holy protège. Spirit C'est le is the Saint-Esprit. one C'est that celui goes before qui you. marche devant The toi. Holy Spirit C'est le Saint-Esprit. is the one C'est that celui has been doing the qui miracles. fait les miracles. Alléluia. Sans lui. Without Him, Sans lui. without Him, Sans lui. we can do Nous nothing. ne pouvons Say rien. the Holy Spirit. Dis le Saint-Esprit. The Holy Le Spirit Saint-Esprit. is here today. Il est là aujourd'hui. Is here Il est today. là aujourd'hui. Is here today. Il est là aujourd'hui. And He's saying, Et il dit, come unto me, viens à moi, all ye that are burdened, tout ce que tu and have a veux. laden. Et moi, je te The Holy donnerai. Spirit gives Le rest. Saint-Esprit te donne le The repos. Holy Spirit gives Le rest. Saint-Esprit te donne And le if repos. you are downtrodden, Et si tu if you fais are choses, lacking, si tu manques, if you are weak, si tu es if you are faible, feeble, si tu when es- you call upon the Holy quand tu appelles Spirit, le Saint-Esprit, and we are
then you are calling upon Jesus. When you call upon the Holy Spirit, then you are calling upon Jehovah God. I see the Holy Spirit is waiting for somebody to call upon him, and he will empower him. He will empower him. I see the Holy Spirit is waiting for somebody to say, here I am, here I am. Speak to me, for I am ready to hear you. I'm ready to go. Father Lord, anoint me with the Holy Ghost and power. Father Lord, anoint my head and make my cup to flow over and run over. Father Lord, give me peace. The peace of God is the Holy Spirit. The peace of God is the healing. The Holy Spirit will change you. The Holy Spirit will make it right. The Holy Spirit will break the yoke. The Holy Spirit will... Thank you, Holy Spirit. Let me tell you something. Matthew 3:16 we read. Matthieu 3:16 que nous avons lu. That Jesus, que Jésus came out from the water. Est sorti de l'eau. Straight away. Était parti. And heaven opened. Et le ciel était ouvert. We experienced that this year. Nous avons expérimenté when Sister Elise came out from the water. Quand la sœur Elise est sortie de l'eau. Straight away. Her life changed. She started dancing. Elle a commencé à danser. And as she was serving food, she was only dancing and singing. Elle chantait et dansait. The power of God was released. And she thought she was only being baptized. But I saw that day that heaven opened and the power of God came upon her. And he started misbehaving from where we were seated to her car about 800 meters. I could see her going the two sides, and she was dancing. And she was dancing. When the Spirit of God comes upon you, you give a dance. When the Spirit of God comes upon you, your life changes to the glory of God. The Spirit of God. We need the Spirit of God. The Spirit of God will give you power. Will give you the anointing. The anointing is the Spirit of God. Receive the Spirit of God. I said, receive the Spirit of God. It is not only I receive it, but when you say I receive it, you go home and open the Bible and read so that the Holy Spirit can to settle on the inside of you. When the Holy Spirit comes, the Bible says, let there be light. It was the Holy Spirit that was speaking. The Bible said, let there be light. Where the Holy Spirit is, there is no darkness. Where the Holy Spirit is, there's no sickness. Where the Holy Spirit is, there's no disease. There's no witchcraft spirit. Because the Holy Spirit is only the Holy Spirit. And nothing but the Holy Spirit. That is why I love to pray this way. I bind every spirit by the Spirit of God. I bind every spirit by the Spirit of God. When I pray this prayer, the devil they flee. The devil they flee. The demon flee. They flee. The witches flee. I bind all spirit by the Spirit of God. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. The Holy Spirit. L'Esprit de Dieu. From Genesis 1. Depuis Genèse 1 to Revelation, jusqu'à l'Apocalypse, it's only the Holy Spirit. Seulement le Saint-Esprit. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. He is here. Il est là. If you don't know Him, si tu ne le connais pas, as your Lord and your Savior. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. If you don't know Him, si tu ne le connais pas, as your comforter. Comme ton consolateur. If you don't know Him, si tu ne connais pas, as your deliverer. Comme ton délivreur. As your shepherd. Comme ton berger. Can you lift up your hands? Tu peux élever la main. So that we lead you to Him. Et nous allons te conduire à lui. If you don't know the Holy Spirit, tu ne connais pas le Saint-Esprit. As your Lord and Savior. Comme ton Sauveur. As your everything. Comme ton tout. Yeah, lift up your hands. Juste lève la main. You need to have Him as your personal friend. Tu as besoin de l'avoir comme ton I bet He wrote a book. C'est lui qui and the title of the book is Good Morning Holy Ghost. Et ce livre c'était Bonjour Saint-Esprit. The Holy Ghost has become the friend. Et le Saint-Esprit has become his brother. Il est devenu ton so frère. he call upon him at any time. Alors toutefois que tu and the Holy Spirit respond and call upon Benny at any time. If is anyone here Et s'il y a quelqu'un who does not know him, qui ne le connaît pas, if you don't know him, si tu ne le connais pas, I dare you. Alors I challenge you. Je te challenge. Or let me use a proper word. Alors laisse-moi I encourage you le bon to run to him.
Je t'encourage When à you run courir. to Him, Quand tu cours à lui, He will manifest Himself alors il se and manifeste. you will experience Et Him. tu It l'expériences. should not be another opportunity to come to church Et cela and c'est say, aussi oh, Pastor, the message was powerful. Parce No, que see le the Holy message est Spirit in the puissant. message. Vois le Saint-Esprit dans le message. That's how we stand on our feet. Et maintenant, lèvons-nous s'il vous plaît. Surrender to the Holy Spirit. Tout au Saint-Esprit bien-aimé. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Is anyone here living that hands up? Lève tes mains. I surrender. I surrender. I surrender. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Heavenly Father, we thank you that our lives is in you. Seigneur, parce que nos vies sont en toi. We thank you that you are Nous te our remercions shepherd parce que tu es notre berger and we are your sheep. et nous sommes ton troupeau. Thank you for writing all of our names in the book of Merci parce life. que tu as écrit tout nos noms dans le livre. But Father, we want to experience. Seigneur, nous voulons expérimenter. Give us the power and the capability, Seigneur, donne-nous la puissance et la the strength to capacité, study you la and know force you de better. t'étudier et de te connaître comme mieux. May your spirit live Que in ton us. esprit vit en nous. May your spirit reveal the hidden things unto us. Que ton esprit nous révèle même les Father, choses. we thank you Seigneur. for our lives in your hands. Merci Seigneur pour nos vies. We give you praise. Nous te rendons la louange. We give you all the glory. Nous te rendons toute la gloire. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. In Jesus' mighty Au name. nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Give a clap of emotion. Père, nous te remercions pour la guérison. Nous te remercions pour la protection. Nous te remercions pour la sagesse, la connaissance et pour la compréhension. Merci Père parce que tu nous donnes la paix. Loué sois-tu au Père, Dieu de notre Père Israël, d'éternité en éternité. Seigneur, toutes les choses, la grandeur et la puissance sont à toi. La grandeur, la gloire, la majesté, la splendeur. Parce que toutes choses dans le ciel et sur la terre sont à toi. Seigneur, tu es pour le royaume. Tu es élevé, Seigneur, plus haut des cieux. L'honneur vient de toi. Tu es le créateur de toutes choses. Et dans tes mains, Seigneur, il y a la force et la puissance. Exalter toute chose qui est à toi. Et maintenant, notre Dieu, nous te remercions. Et nous louons ton glorieux nom. Père, accepte tes offrandes. Multiplie et bénis ce ministère. Et afin que nous aussi nous soyons une bénédiction pour tous. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Amen. Et qu'il soit gracieux envers vous. Que le Seigneur tourne sa face en votre direction.